Travel-ը ներկայացնում է։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Tatian's Travel հեռուստաշոուի հերթական թողարկումն է եւ մենք շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել աշխարհի լավագույն հանգստավայրերը եւ առաջարկել տարբերակներ, թե ինչպես կարելի է լավագույն ձևով անցկացնել արձակուրդները։ Այս շաբաթվա մեր հաղորդման ընթացքում ձեզ համար նախապատրաստել ենք հաղորդման առաջին հատվածում Carnival Cruise Line-ի մասին մի ամբողջ թեմա, որովհետև ունենալու ենք շատ հետաքրքիր հյուր, Carnival Cruise Line-ի Լոս Անջելեսյան տարածաշրջանի ներկայացուցիչն է լինելու մեզ հետ տաղավարում, ինչպես նաև ինձ հետ լինելու է Tatian's Travel տուրիստական ընկերության հիմնադիր տնօրեն Ռուբինա Սարգսյանը եւ մենք հետաքրքիր հարցեր ենք պատրաստել Ջենիֆերի համար, այնուհետև խոսելու ենք արդեն Մեքսիկոյում գտնվող Breathless շքեղ հյուրանոցային համալիրի մասին եւ իհարկե 2016 թվականի խմբային ուղևորությունների մասին կխոսենք, ունենք նաեւ հետաքրքիր անակնկալ թեմա, որի մասին արդեն հաղորդման վերջին հատվածում մնացեք մեզ հետ։ Tatian's Travel-ը հրավիրում է տոնել Մայրերի օրը նավի վրա, մայիսի 6-ից 9 դեպի Բահա, Մեքսիկո։ Հումորային եւ համերգային ծրագիր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Աշոտ Ղազարյանի, մեր հարազատ Քերի Ռաֆայելի, աղանդավոր դերասաններ Վահիտի եւ Անահիտի, սիրված երգիչ Հարութ Պալյանի եւ Գևորգյան պարային ակադեմիայի մասնակցությամբ սպասվում են նաեւ անակնկալներ։ Վայ չեկողի։ Tatian's Travel-ը ներկայացնում է ուխտագնացություն դեպի Երուսաղեմ, մայիսի 19-ից 29, այցելություն Պատրիարքարան, Մատենադարան, Նազարեթ, Կանա, Կափառնայում, Գալիլիա, Հայֆա, Էաֆա, Մերիալ ծով եւ Բեթխեհեմ։ Մանրամասների համար զանգահարել Tatian's Travel 818 550 87 90 Tatian Travel, մենք ձեզ հետ ենք յուրաքանչյուր քայլափոխում։ Եվ այսպես ելի հեռուստադիտողներ, ինչպես արդեն նշեցի, այս շաբաթ մեզ հետ տաղավարում է Carnival Cruise Line-ի Լոս Անջելեսյան տարածաշրջանի ներկայացուցիչ Ջենիֆերը եւ ես եւ Ռուբինան հարցեր ենք նախապատրաստել, նորություններ ենք բարձելու։ Hello Jennifer, very nice to having you on our show. Welcome. Thank you so much for having me. It is an honor to have you, and I'm glad that you accepted our invitation to come. Throughout the years, we always had groups, and we worked, hand to hand with Carnival Cruise Line. And there are some questions and some new news about Carnival, and I would like you to talk about the cruise line, the direction it's going, anything new happening with the cruise line, anything that is exciting for us. Oh. We have a lot of exciting things happening at Carnival. Our 25th ship is going to set sail on May 1st, Carnival Vista, brand new, very innovative, a lot of really great, exciting software on board for the guests to enjoy. And she sets sail May 1st. She will be sailing in Europe, doing 8 exciting voyages in Europe, and then she'll make her way over to New York, where she'll do 2 more sailings from there before finally heading down to Miami to make her home Caribbean. There. Yes. So she'll be sailing in Europe for the inaugural and coming down to New York in November. Yes. And from New York, what will it do? Which itinerary? She will do 2 itineraries that are 11 days long each. The first one is round trip to New York. The second one is one way to Miami. Okay, so that's Carnival Vista. Yes. Right? And we are going to have later on a small presentation and a small video about the Carnival Vista and the innovation and the technology that is on board that cruise ship. And then in fall, that comes down to Miami. What kind of itinerary would it do? She's going to do 6 and 8 day round trip to the exotic Eastern Caribbean and the Southern Caribbean and the Western Caribbean. So she's got a lot of great ports. We're hitting almost everything down there in the Caribbean. So would it be alternating weeks, different schedule? So it would basically, serve all the ports. That is, every other ship sails, and it would basically please anyone's, interest that they haven't sailed on a specific itinerary, right? Yes. Okay. Jennifer, the reason that I'm glad that you're here also, as you know, we do a lot of group cruises, especially our Mother's Day cruise is coming in May. And we have questions from clients. And I just like you to reiterate basically, what is your policy? Like, we are doing the program on board the ship, but we have clients that we keep telling them this is a group package that we sell. We don't sell tickets separate, we don't sell cruise separate,
and it has to be purchased through Tatian's Travel for them to participate. What is the policy for Carnival, to clarify for audience that they think, oh, it's a Carnival, cruise, and it's a Carnival program, and I can buy the ticket online or any other agency, and I can participate from, if I want to. So can you please clarify that, because we do have issues, not all the time, but sometime, and doesn't matter how much we tell people, we just like it to be official from Carnival's viewpoint and explain that. Yeah. Well, what's unique about Tatian's Travel is the package that you put together. You're not just selling them the cruise, you're also selling them the unique entertainment options that you're offering during the voyage that we don't. Not only is it in the language, the music, and the feeling that you want to evoke, we don't provide that type of service for the guests on board. So when you're booking with Tatian's Travel for the Mother's Day group or the past groups, you're getting something unique that she's put together herself that we have not. So are we, am I correct to say, to the passengers, and if they buy their ticket from directly Carnival or any other agency, we have the right to refuse them, because this is not a Carnival program, it is a private function that, we engage in with cruise line to organize everything, and we have the right to refuse them because we are selling it as a package to our clients. Yes, absolutely. So the packages are sold as a package by the agency. So if you want to participate, you have to book through Tatian's Travel. You won't be able to purchase the package on board because we're not selling it, the agency is. And that's what's unique about your programs, is that in order to participate, you have to book through the agency. You get the added benefit, the value added feature, which is the concert, the music, the camaraderie, all of that goes along with the group that you've booked. Yes, and recently Carnival Inspiration is the 3-day cruise that we normally do our events, on board the Carnival Inspiration. Went through exciting renovations. So you want to talk a little bit about the renovations and the new things that happened to Carnival? So we have 3 beautiful ships sailing out here in the West: the Carnival Imagination, Carnival Inspiration, and the Carnival Miracle. One by one, we've taken them all into dry dock. The Carnival Inspiration was the latest one, and she received a multi-million-dollar makeover. Not only the hotel, the rooms and all of that, but we also added some new features like the Guy's Burger joint, so you can go and get a Guy's Burger. We had a great time. Delicious. Yeah, the burgers were unforgettable. Really, really good. And the fries, really delicious there as well. And the Blue Iguana Cantina, where you can get fresh salsa in the morning with your breakfast tacos, lunch into the evening. And we also added a Red Frog Rum Bar, a Blue Iguana Tequila Bar, an Alchemy Bar, a brand new space in the back of the ship that is truly, truly beautiful. So the ship looks fantastic. It's a 3- and 4-day ship, so she does a lot of runs. She sees a lot of guests every week, and she's ready. She looks really beautiful. Great. Let's look at some of the footage from Carnival Vista, and we'll be back with you shortly. And with that as our inspiration, the Carnival Vista was born. Carnival Vista's connecting you to the ocean in ways never before imagined. The inside's moving on out to the lanai to be exact. Now you can dine al fresco practically anywhere, because nothing should stand between you and the perfect panorama, like at Havana Bar. Carnival's famed Old Cuba escape is expanding to include La Sala, an area perfect for live music, a pool deck, lanais, and Havana cabanas. Our new specially designed staterooms with private lanais. In fact, we're Vista-fying accommodations all over, adding more styles, views, and extras. The all-new Family Harbor staterooms offer unique perks and an exclusive lounge. For more family-friendly fun, the Carnival Multiplex houses the first ever IMAX at Sea, spanning 3 stories and showing Hollywood's latest blockbusters. And check out what else is premiering: the largest waterworks ever, featuring the all-new tube slide, Kaleidoslide. Rather soar than slide?
Meet Skyride. 360 degrees of ocean views on an aerial attraction powered only by you. Then dive into the New England-inspired Seafood Shack, where lobster rolls and other made-to-order dishes are served fresh daily. There's a lot going on the Carnival Vista. Where else can you go from all this to an easy retreat at the Red Frog Pub and Brewery? Yeah, you heard that right. We'll be brewing beer right on board the ship. The Red Frog just added Brewmaster to his hop-in repertoire. And all the guest favorites you know and love, well, they're here too, but with a little extra flavor. Even Cherry on Top has its own Cherry on Top, a premium ice cream bar with plenty of toppings to choose from. And that's just the beginning for Carnival Vista. As you can see, big things are on the horizon, starting in 2016. Ահա դիտեցինք Carnival Cruise Line-ի Vista նավը, որը իրանց նորակառույց նավն է եւ կատարելու է իր նավային շրջապտույտը մայիս ամսվանից։ Մեկ անգամ եւս դեզի ներկայացնում եմ Jennifer-ին, որը Carnival Cruise Line-ի Los Angeles-ի տարածքի ներկայացուցիչն է, որ մեր հետ ինքը մոտեն աշխատում է եւ մեր հյուրն է այսօրվա։ Jennifer, again, I want to thank you for participating, accepting our invitation and being here. I hope that in the near future we can invite you back, since Carnival has a lot of new exciting and innovating programs, being placed and new ships, and we can bring some new information and new programs to our audience. Do you have anything that you want to add? Well, thank you so much for the invitation. It was an honor to be here, and I look forward to coming back and sharing a lot more exciting programs that we have to feature on Carnival Cruise Line. You're very welcome. Thank you for being our guest today. Thank you. Եվ այսպես ելի հեռուստադիտողներ, արդեն ժամանակն է անցում կատարել դեպի մեր հաղորդման հաջորդ հատվածը, որտեղ խոսելու ենք 2016-ի խմբային ուղևորությունների մասին Tatian's Travel ընկերության կողմից ներկայացվող։ Մի հեռացեք։ Tatian's Travel-ը հրավիրում է տոնել Մայրերի օրը նավի վրա, մայիսի 6-ից 9 դեպի Բահա, Մեքսիկո։ Հումորային եւ համերգային ծրագիր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Աշոտ Ղազարյանի, մեր հարազատ Քերի Ռաֆայելի, տաղանդավոր դերասաններ Վահիկի եւ Անահիտի, սիրված երգիչ Հարութ Բալյանի եւ Գևորգյան Պարային ակադեմիայի մասնակցությամբ սպասվում են նաեւ անակնկալներ։ Right, check over it. Tatian's Travel-ը ներկայացնում է ուխտագնացություն դեպի Երուսաղեմ մայիսի 19-ից 29, այցելություն Պատրիարքարան, Մատենադարան, Նազարեթ, Կանա, Կափառնայում, Գալիլիա, Հայֆա, Էաֆա, Մերիալ ծով եւ Բեթխեհեմ։ Մանրամասների համար զանգահարել Tatian's Travel 818 550 87 90։ Tatian's Travel, մենք ձեզ հետ ենք յուրաքանչյուր քայլափոխում։ Շարունակում է Tatian's Travel հեռուստաշոուն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ ինչպես արդեն խոստացել էի, հաղորդման այս հատվածը նվիրելու ենք խմբային ուղևորություններին։ Դե ինչ Ռուբինա, կխնդրեմ նշես այս տարի պլանավորված ամենաուշագրավ խմբային ուղևորությունները, նախ երևի ամենամոտը որն է լինելու, պլանավորված եւ որն է ամենատպավորիչը քո կարծիքով։ Դժվար հարց է ասում տպավորիչի համար, որովհետեւ ամեն մեկը յուրահատուկ են եւ իր Սիրահարությունների, անշուշտ, ինչպես գիտես, Մայրերի օրվա կրուզը ամենասիրվածն է առայժմս